All right, this weekend we what? Tell me again. We stayed at home, and we went to our trainings. Also, Арина так, нет, сейчас приглашала. Invite. Invited her, как, да, подружки, это girlfriend или как? Girlfriends. Girlfriends, and we spent time together. They cooked different sweets with my wife, and played different games while we spent time together. We trained with Dmitry. While, okay, they spent time together. Again, trained with Dmitry. Tell me that again. Spent. They spent time together. And the next one. We trained, как, ну, тренировались с Димой. Dmitry and I, let's do that. Dmitry and I trained together. Yes. All right. Sounds good. All right, I'm glad you use while. All right, но мы использовали while, используя что? While they. Получается, местоимение вставили. Мы помним это, как я помню, мы с вами while разбирали, да? Да. V1 plus ing. Make another example. Давайте отработаем это. Вы сказали все правильно, тут никакой ошибки нет, но просто это второй вариант. Получается, while you do your homework, I'll go cook. Something like that. That's perfect. That's good. Let's do V1 ing. While, пока. И действие. Make it action, something. While. Any example. Anything. V1 с ing любой. While playing football, I became hungry. Все что угодно. Anything. Все, что лезет в голову. Понял. While. Так. Местоимение. While I do my homework. Нет, мы здесь без местоимения. Первый вариант, который вы использовали, вот здесь, если посмотрим, это было с местоимением. И мы с вами разбирали это while, если местоимение, тогда будет spent. Тогда V1 просто будет без ing. Right? А сейчас давайте сделаем только ing будет. Было бы местоимение, я сюда обязательно его написал. Я бы написал pronoun, местоимение. Так что у нас два варианта, как мы можем это сделать. While. Right? Так. Глагол с V1 плюс ing сразу же после while. И все. While watching TV, my wife cook breakfast. While watching TV, my wife cooked, yeah? Cooked breakfast. While watching TV, all right, мы можем либо действие, конечно же, сказать, получается, моя жена готовила или приготовила. Ну, не туда как-то. Нет, звучит нормально. While watching TV, my wife cooked, all right, breakfast, all right, or while watching TV, all right, my wife was cooking breakfast. All right. На самом деле здесь все абсолютно правильно, и давайте просто обратим внимание, когда мы это будем использовать. Ну, например, like, hey, listen, what did you do this morning? All right, и мы смело можем это отвечать. While watching, например, I don't know, пока смотрели телевизор, жена приготовила или готовила. All right, прошедшее продолжительное или прошедшее простое. Any questions about this? Да, ну почти. All right. Now, while... Мы можем местами тоже, да, поменять, допустим.
Of I course. cooked my breakfast while listening to music. I cooked my breakfast while, yeah, listening to music, of course. Абсолютно верно. Alright. Главное, чтобы не нарушалось у нас while плюс V1 плюс ing, все, а так в целом Bob's your uncle. Мы с вами знаем идиому Bob's your uncle. Bob's your uncle. What does that mean? I don't know. С вами разве это не было еще? Как дело в шляпе. Очень легко, правильно? Ириэм. Боб твой дядя. Kind of like that. All right. Bob's your uncle. Very easy. Yeah. Easy peasy. We talked about easy peasy, I think. Yeah. No. No. Easy peasy. Lemon squeezy. You never heard that? All right. Easy peasy имеется в виду легкотня. Правильно? Мы знаем такие примеры, как что? Если что-то легко. Мы можем сказать Bob's your uncle. Имеется в виду, ну, как в конце это чаще говорят, как бы, все, сделаешь это, и в конце сам. И дело в шляпе. And Bob's your uncle. All right. Easy peasy то же самое. Это легкотня, значит, элементарщина. Какие еще другие варианты мы можем использовать, чтобы подчеркнуть легко? Ну, прежде всего, easy можем сказать, да? Само только слово. Easy, all right? So, прогулка в парке. Тоже еще одна идиома, да? A walk in the park. All right? It means very easy. Piece of cake. Помним кусочек кейка? Слышал, да. Piece of cake. All right? Имеется в виду элементарщина. That's all. All right? Let's read them all. Давайте их все прочтем. Bob's your uncle. Bob's your uncle. Easy peasy. Lemon squeezy, добавление, оно optional. Можем его полностью добавить, либо просто сказать easy peasy и остановиться здесь. Lemon squeezy это полноценно, но часто порой можно услышать только easy peasy. Next. Просто easy. Даже я по-русски слышал не раз это говорят. A walk in the park. A piece of cake. A walk in the park, of course. All right, so we know that. A piece of cake. Это все у нас будет обозначать элементарно все. Very, very easy stuff. All right. Anyway, by the way, I send you this video. Let's look at it. All right, look at this video. Tesla. Have you seen? You know it's Tesla. Okay, you can see that maybe. Have you seen this video? I've never seen this video, but I've seen video with video where как он, Tesla робот, Tesla bot или как он там называется? Tesla bot, yeah. Okay. Tesla bot. And what did it do? Так, складывает белье. Fold. Как он это и делает? Это то же самое? It folds. It folds. T-shirt. Это ж оно и есть. Wait, мы же на одно и то же видео смотрим. Нет, вы про это видео или про то, что я смотрел? Что вы видели? Так вы мне сказали... как бы перекладывал яйца из одной как бы чашки в другую. Oh yeah, it was, I don't know, handling eggs, chicken eggs, yeah. Handle. Глагол handle — это держать в прямом смысле или перекладывать, или обращаться с чем-то аккуратно. Из-за этого очень часто можно, например, на посылке, как будет посылка, parcel. Thank you. You finished it. Yes, parcel. So, very often we can have what? Handle with забота. Care. Yeah. Handle with care. Имеется как бы обращаться с заботой. Kind of like that. All right. Ну или просто банально fragile. I think fragile, you know the word, yeah? Yes. Fragile means what? Fragile. This is what we get, yeah? Fragile. So people put stickers. Purchase, что ли? При пересылке. When people send parcels. Именно бандерольки, всякие boxes and things like that. When they send them through mail, why do they do this? They put the sticker on the box which they send. Why? Why do they do it? Why do people put a sticker that says fragile when they send parcels? Вы
Так, way. Как stick where. Where. Yeah, way. They put a sticker. They put a sticker to care about purchase. To Or be careful. Yeah. to be careful. To be careful. While what? While. Здесь актуально использовать. Send. V1 с ing. Sending. While sending, while getting, while Getting. transporting. Yeah? Перевозка. Давайте это используем. Transporting. Where the parcel. The parcel. Yeah, while transporting. All right, единственное, что мы нашли, это просто подходящий глагол. Транспорт, транспортировать, перевозить. В таком смысле ничего сложного. So, transport. All right. So, как транспорт, то же самое, глагол транспорт, транспорте, значит, перевозить. Very simple. So, и здесь опять правило наше. Мы хотели даже этого или нет, оно само вылезло. All right, while transporting the parcel. All right, very good. Правила — это, так сказать, шорткаты, те, которые мы используем во время разговора. Так что дома обязательно это сделайте пару предложений. Мы сейчас еще, конечно, попробуем. И потому что весь смысл навык иметь. И во время разговора you just use that. So while making breakfast, like in other words, next time I'm asking you, hey, listen, what did you do this morning? Oh, this morning I had a wonderful breakfast. While cooking, I was reading something interesting today. For instance, I found out that there are robots which can handle folding of shirts, maybe. They can fold shirts. Incredible. Right? Так что еще раз говорю, все эти правила только пластом ложатся и делают наш разговор a little bit more interesting, a little bit more complicated. Is this clear? Yes, clear. Good. What did you do this morning? Давайте ответим на вопрос. Используем while плюс V1. What did you do this morning? While I had breakfast, stop. While И то это будет правильно. Сейчас. Так. I had breakfast while I listening to music. While I listening? Мы должны выбрать либо одно, либо другое. While listening to music. Thank you. Желательно полюбить второй вариант по той причине, что именно если мы говорим про объяснение действия, описывание действия, чаще всего будет, конечно, легче вариант выбираться. И на самом деле он звучит как легче, конечно же, while playing, пока играя, так сказать. По-русски немножко странно звучит, потому что хочется сказать, пока я играл. Как бы второй больше вариант, первый, то есть больше вариант приветствуется. Но while playing, на самом деле, привыкните к этому. Больше примеров сделаем. While running, I felt energetic. Right? Дома набросайте много примеров, чтобы именно уже привычно было while running, while fishing, while cooking, while sleeping. Даже не задумывались. Right? Do it at home. Again, while, что мы с вами напишем? I had breakfast while I... While... И без I, whatever you want. While listening to music. Okay, good. У нас уже был такой пример. Let's do something else. Попридумаем все, что угодно. Okay. What did you do this morning? Так. Так, сейчас. I did my work. Yeah. While. Так. I did my work while. Как бы speaking my colleagues. Направление только to my... To my colleagues. Very good. Speaking to my colleagues. All right. Направление из этого to, конечно, должны использовать так же, как listening to music. All right. I'm speaking to you. Don't forget that. All right. Sounds good. Let's make a little bit more examples. All right. Не просто простые, где while сразу стремимся использовать. Давайте два предложения используем. What did you do this morning? All right. I don't know. Like, я первый же ответ как бы говорил, правильно, вербально. Так что давайте с вами напишем что-то наподобие. Не сразу бежим while использовать, а, например, what did you do this morning? Ага, так.
Например, я отвечу. Как пример, I got up at 7 o'clock. Да, я также вот хотел начать. All right, отлично, давайте Ну, продолжим. да, ладно, это. Ну, как бы сначала перечисляю, а потом Of course. что-то while, да, какой-то. Потому что мы не стремимся сразу его отрабатывать. Мы его хотим сделать естественным, из-за этого примеры начальные, это просто предложение строим, а потом его внедряем в сам разговор. А разговор имеет больше, чем одно предложение. That's okay. Понятное направление. Say it. I woke up at 7 o'clock. And saw of my kids to school. After that, I repeated my English lessons while I did it. Нет, как бы while watching ну, запись урока, не знаю, как ее рекординг. While watching videos, yeah? While watching videos of lesson. Of lesson or lesson videos. Okay. Sounds good, of course. All right. Весь смысл отработки грамматики – это именно не фанатея с контекстом. Получается, контекст может рандомный быть, из-за этого и прелесть отработки в том, что мы не говорим конкретно, что мы хотим сказать, а мы все, что лезет в голову. Так что at home, do the same thing. I don't like, I got up at, let's say, 8 o'clock, all right, made my bed, and while, это уже пассивный залог, но мы усложнять его не будем, while my tea was being made, I took out the trash. Например, это просто на шаг вперед. Еще раз говорю, мы не должны даже его рассматривать. Просто если мы пассивные залоги, конечно же, делали, тут ничего нового. Но если в переводе это понятно предложение? Yes, of course. Yeah, all right, cool. Я это к тому, что как бы next step, так сказать. Пока чай делался, я, all right, и все. While my tea was being made, that's all. All right, это единственное, что хотел добавить. All right, sounds good. Anyway, the video which you looked at before, the one that you saw, not this video, the one that you saw, what was it about? Not this video, your video. About Tesla, about robots. What was it about? It was about как бы bot from Tesla. It's it или как it, да, it bot как бы on the как бы не он, а сейчас соображу. This bot use AI, как он называется, интеллект искусственный. AI, artificial intellect, yeah, intelligence. AI, and it's new technology because there is bot from или робот, как он, Android, from как же там эта компания-то, я забыл, недавно про них смотрел. В общем, там еще одна американская фирма делает from another company, but only bot from Tesla use AI. Other bots use, ну, как бы, машинное управление, не знаю, как это по-английски сказать правильно. Машинное управление в плане чего? Операционная система? Ну, как бы само управление, то есть это
Вот Tesla-бот, он искусственный интеллект уже использует, а все остальные, они еще просто на машинном управлении. Алгоритм какой-то у них? Да, на стандартных алгоритмах, то есть на программировании. Uh-huh. То есть But они only этими отличаются. is using an AI. All right. There was also another company manufacturing such boats, but only Tesla is using AI, whereas that other company is only relying on Ну, машинный алгоритм, как они, I see. программа. All right, very cool. But what did the robot actually do? Tell me. It did what? It was folding something. It was, I don't know. What did it do, the robot? They help other people do something works, different works, physical works, and I think that in the future, bots and robots will be able to help people doing with their chores. With their chores, ну, как в тяжелой работе, chores. And hard labor, yeah? Yes. Labor труд, hard labor, тяжелый труд, тяжелая работа, something like that. Chores, what does that mean in English? Chores, знакомое, chores. Work around the house, yeah? Yes, точно. Don't forget about that. Exactly. What are some examples of chores? Так, chores это именно Работа по дому. Ну да. What are some examples of chores? Give me some. Vacuuming, cleaning the floor. Good. Cleaning the floor. Wash the dishes. Yeah. Oh, totally. These are good examples. Sounds good. All right. Check it out. So when it comes to this robot, why do you think he introduced this robot? What is he doing? Well, it anyway. What do you think it's doing? Tell me. It is what? It folding t-shirts. It is folding t-shirts, but why do we need this robot to fold t-shirts? Tell me. Так. It need to, как бы, why did repeat the question, please. Why do we need such a robot? Why do we need? We need them to. People need them to. To take help them, to take help. To help, maybe not take, не брать помощь, да? To help. Around the house, to do the chores, whatever. Chores. To do chores. To do the chores, yeah. The chores, and to do hard labor on the work, как At work, конечно же. At work. На работе так и будет at work. Например, я на работе, ответ будет where are you? Ты где? Ответ будет какой? I'm at work. I'm at work, of course. All right. Don't forget about that. All right, cool. So, man, this is pretty cool. This is not just a vacuum cleaner, a little thingy, that rounds around your floor, cleans their carpet or something, a floor. This is something bigger, yeah? This is something bigger. This is not just a regular vacuum cleaner, yeah? Something bigger.
This is something bigger. This is not just a simple vacuum cleaner, yeah? All right. This is something bigger. It's not a simple vacuum cleaner, yeah? Yes. All right. Это что-то больше, не просто пылесос. Yes, of course. This is something bigger. Yeah, of course. It's a huge thing, right? So again, and Tesla is behind this. It's pretty cool, huh? Tesla's doing so many cool things, yeah? Yes. Of course. Would you like to have a robot like that? Do you think people will need them? Yes, I think that from several years people can как бы смогут buy this gadget. People can or will be, возможно, да? Will be able to buy them. Yeah, of course. Will be able to buy such robots. Yeah, of course. All right, in several years. Какой перевод? Через несколько лет. Of course. All right. In several years, people will be able. Very easy stuff. Let's read that again. Will be able. In several years, people will be able to buy such robots. Very good. Can we do soul robots? Can we do that? Such robots, существительное. Because we have a noun in English. So we use such with nouns, and we use so with? So with adjective. Adjectives, of course. All right, check it out. So we talked about actually making cookies and from the very beginning, I mean, and confectioner, right? This person, I mean, I'm not going to ask you who he is. Confectioner. Чаще всего просто это слово не знаю. Кондитер, другими словами. Самое близкое, которое люди описывают, это какое слово будет? Somebody who makes, pizza, somebody who makes bread. That person is called what? Baker. Baker, of course. All right. Well, this is almost like a baker, of course, but this person really likes to do a lot of work with sweets, yeah? So who he is? Confectioner. Yeah? Confectioner. All right. So do you like this kind of profession? What do you think? Do you buy their products, their goods, their baked goods? Do you? Do you like this kind of, pastry chef work? What they make, Do you eat this kind of food for dessert, maybe? Yes, I like this kind of professional. And the goods which they make, yeah? Yes. We like watch different videos about cooking, and sometimes my wife, if Dima cook something while watching videos, cook videos, или как их? Cooking videos, yeah? Cooking videos, yes. Very good. All right, there you go. Банальный пример, где мы именно усилили грамматику, не просто сказали we watch, we like. Не забываем только после like, конечно же, ing. Don't forget about that. All right. So, yeah, while very good. That's a very good example of actual use. Good job. All right, very cool. So, are they healthy? What do you think? This kind of dessert, confectionery products, goods, are they good? Are they healthy? What do you think? I think that sweets is will be able healthy food if you eat this или them not often, but if you
if you will eat sweets very often, it will be not eat Yeah. Ты можешь как-то по-другому сказать, чтобы не повторяться, как бы это не принесет пользы или что-то может еще такое сказать. If you eat them, all right, often, Often. they will be unhealthy. No, yes. Will be unhealthy. All right, the only thing we're looking at here is if you will. Должна резать слух, да? If you will. Yes. Помним, да? First conditional. Don't forget about that. All right, so if you eat them, let's do it like so. All right, don't forget about that. Я это выделю, чтобы именно обратили на это внимание later. All right, so often they will be unhealthy. All right, so if you eat them often, they will be unhealthy. All right, so I think that sweets will be able to be, могут быть, will be able to be, не забываем, will be able to be. All right, so I'm able to go, правильно получается, able to плюс V1, не забываем. So let's do it like that. We'll be able to be healthy food if you eat them that often. Well, if you, we can do it something like, I think that sweets will be able to be healthy food if you eat them, if you don't eat them often, maybe. Yeah, if you don't eat them often. All right, sounds good then. All right, when it comes to news, tell me, when you got up today, did you read any news? Так, что у нас там было-то? Did you read any news? I did read. I read any news last weekend, but not today. Today, in the morning, I just had breakfast and did my work a bit. Some of my work. Some of my work, yes. For a bit. All right, на протяжении какого-то маленького времени. All right, while, давайте отработаем здесь. While, там разговаривая или что-то, whatever you want. I had my breakfast while. While, while speaking my kids. Speaking у нас была уже ошибка. Talking. Talking, speaking, без разницы. После этого нужно правило, и оно... мы с вами это уже отработали, да, это не забываем. Направление должно быть to, разговаривая с... Speaking to. Без разницы, talking to, speaking to. All right. Talking to, помним это. All right, so let's actually do it like this. Let's make a different color like that. All right. So again, несмотря на то, что мы до этого отработали while cooking, там, или I ate while listening to music, это все супер были примеры, но помним то, что так как это тема сегодняшняя, ну и прошлых уроков, конечно, пытаемся всегда внедрять что-то новое и постоянно, так сказать, постоянно делать примеры с этим, потому что, несмотря на то, что пару примеров было, этого не хватает, чтобы именно, так сказать, привыкнуть к этому постоянно, потому что день-два пройдет, есть вероятность, что человек забыть просто это может. So use it often, all right? Перебора пока не будет. All good. So, let's read it again. Did you read any news today? Помним только some. Any мы уберем, да? Вот это. Было any. Мы с вами помним any. Когда используем? Вопрос, отрицание. In English. Это все вещи, да. Questions and... Negative, yeah. Negative, yes. We use, просто мы пользуем, we use any with questions and negatives. Yeah, let's read that. I read some news last weekend, but not today. Today in the morning I just had breakfast while talking to my kids and did some of my work for a bit. Very good. All right. Now, also, don't forget about adding some more info. All
all right, such as your plans, maybe. Так что мы понимаем, то, что на вопрос мы не лимитируем наш ответ, только на вопрос, ничего экстра не скажу. Свое, так сказать, управление берите. Add something else. Что еще можно добавить? Add something else. На ваше усмотрение. Whatever you want. Потому что мы именно хотим связь не иметь такую, как бы, слышу вопрос, только ответ. Слышу вопрос, вопроса не было, окей, буду молчать. Говорим все, что хотим. Go. When it comes a news, или как? To my plans for today. Давайте так. Нет, да я хотел, кстати, новостей, да. When it comes to новости говорим. When it comes to... When it comes to news, yeah. I watched them yesterday. It was news about economy and about new crisis in the world. In fact, so I think that it will be hard year and we can take new crises in the world, and but I hope that it's скоро это все закончится и как сказать, it will soon come to an end. Это все придет к концу. It will soon come to an end. Let's read it. И как бы in the sudden, или как это правильно? Внезапно. Suddenly. Suddenly. Yeah. Of course, suddenly. Sure. All right. That's good. I like that. That it will soon, you mean the problems will disappear suddenly, yeah? Yes. Yeah, I hope so. I like that. All right. Very good and positive perspective. Sure. Yeah. Sounds good. All right. Let's see what we have. So when it comes to news, I watched them yesterday. All right. It was the news about economy. All right. So, and so basically about the new crisis in the world. So I think that it will be a difficult, let's not say hard. Hard чаще всего используется, когда мы говорим что-то на данный момент, например, тяжело, например, какая-то работа. This work is hard, you know, kind of like hard, difficult, like that word, use that, all right? В плане сложности, сложное в плане аспекта физического или просто вот тяжело как-то решить что-то, let's use difficult, all right? Difficult year, and yeah, we can get new problems in the world. Чтобы crisis не повторять, давайте problems, we can use that. All right. So hopefully, let's use that. Hopefully. What does it mean, hopefully? Hope. Надежда. Full добавили, что получилось? Обнадеживающий какой-то. С надеждой, так сказать. All right. Hopeful, тот человек, который как имеет надежду, так сказать, hopeful, надеющийся. All right. And hopefully чаще всего используется именно, когда человек с чем-то соглашается и верит в то, что так на самом деле надеется он и будет. Как бы, ну, дай бог, это примерно так звучит. Right? So hopefully, so I don't know, will the weather be better tomorrow? Hopefully. All right? Дай бог, как бы, I hope. Надеюсь. All right. Anyway, we're not going to read that, so it's like too much, but we got it. All right? Some, помним, когда используем talking to, не забываем про to. And that's it, basically. Hopefully, of course, let's not forget about that too. All right. And yeah,
I would, new crisis in the world. It will be a difficult year, new problems, and suddenly. Don't forget about suddenly. All right, very cool. Now, today, will you be working? Tell me, and when? When will you go to work? Today we will be working. You will be working today, yeah? Uh, When will you go to work? Maybe you can say, after the lesson, I'll go back to work, yeah? когда я вернусь к работе или как? Yeah, when will you work today? I will do my work after the lesson. Okay, very cool. All right, check it out. So what's happening here? What do we see here in this picture? In this picture, a boy cooking something from Dough. from как? Dough, тесто. Dough. 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 I think it will be sweets and maybe it will be cookies. Sure, maybe cookies. Why not? Cookies. His father help him, and we cooking together and spending как бы spending time to together, or spending time nicely, yeah? Yes. Put together. Не повторять, let's use that. All right, very cool. Nice. In this picture. While. Yeah. All right, and мы выкинули, да? Здесь and было. Мы понимаем то, что мы уже не нуждаемся в and. Союз очень легкий, нечего уже отрабатывать. So давайте его выкинем и просто используем while spending time nicely. Почему ly добавили? Why nicely? In a nice way, yeah? Nicely. Ну, наречие. In a nice adverb, in a nice way. Как бы по хорошему пути, так сказать. Right? Of course, while, another good example, while spending time nicely. All right, or while spending time together, but again, we had it. All right, check it out. So kneading, right? So to knead something, это месить, замешивать в таком контексте. All right, knead dough. So мы говорим о тесте, dough, let's say dough. Let's repeat, dough. Dough. Why do we need dough? We needed to what? We needed to cook to cook bread, pizza, spaghetti. Give me examples. We needed to make what? We needed to make dishes such as spaghetti, bread, and cookies. And cookies, of course. All right, check it out. So we have dough and we have batter. All right, so what is batter? Well, it's liquid dough. All right. По-русски, на самом деле, это просто будет жидкое тесто. Еще раз, batter. Batter. Batter, of course. This is batter, right? Русского аналога такого нету, именно слово на слово перевод. Это будет уже два слова, получается, жидкое тесто. So, dough, понятно, we use it for pizza, for bread. It's not liquid, all right? And this is liquid, of course, just like water. All right, so batter. Let's say batter again. Batter. Batter. Yeah. All right. Do you make something out of batter? Yes, we make
Pancakes from butter. Mm-hmm. Yeah, very cool. All right. And so what does it mean to knead something? Knead dough? It means what? Knead dough. It means When you work with dough, yeah? Kind of like that. When you work yes. with. Yeah. All right. What do you think they're making? Like this one. What do you think they're making? I think как he making bread from dough. Dough. Dough from dough. From dough. I think he's making bread. Bread Right, so from dough. dough. Mm-hmm. I see. Not bad. All right. So yeah. Have you ever made bread? Yes. My wife made bread by herself, and we buy bread in this. We buy bread. Сейчас, как сказать, мы чаще его готовим, чем покупаем. We make it more often. When it comes to bread, yeah. Yes, when it comes to bread, we make it more often than buying them. Than buying it. Yeah. Buying it. Yes. Wow, you're just like me. Me too. I always make it. Wow, that's so cool. What kind of bread do you make? Sourdough? На закваске хлеб делаете? Sourdough bread? Жена месяц. Не разбираюсь в этом. Yeah, that's fine. All right. I see. All right. So I love. Дима помогает. Дима helps her sometimes. Yeah, very cool. I mean, I've been making it for about 7 years, I think. I mean, I truly love it. All right. Check it out. All right. Получается, закваска, sourdough started. Давайте легкое слово, давайте его использовать. And just remember that. Sourdough в прямом смысле. Dough, we know the word, тесто. А sour это какое тесто? Sourdough. Sourdough. Ну, старый, не обращай на него внимания. Это начинающий, получается, это закваска. Другими словами. А sourdough bread – это какой хлеб? Ну, дрожжевой, получается. Дрожжевой на закваске, но слово sour – это не дрожжи, значит, конечно же. Это… Yeast. Yeast – это дрожжи. Но sour – это кислый, конечно же. Sour. Like, what fruits are sour? What fruits can be sour? Lemon and orange. Oranges are sour. Oranges are sometimes, sour. I mean, sometimes they're sweet. Oranges, I mean. All right, yeast. Let's say it. Yeast. Yeast. Yeah, yeast. Yeast. Так. Не yeast, а yeast. Yeast. All right, теперь одним словом. Yeast. Yeast. О, супер было. All right. Получается, я это к тому, что east будет east, когда и пишется. Like east. East Coast, east. А тут yeast. Супер. All right, обратите внимание. All right. Very cool. So, dough, тесто, sourdough, понятно. Why do you think it's called sourdough? Why is it called sourdough? Ну, на самом деле и называется, потому что оно по вкусу такое. Because it tastes sour. Because it's yeasted. No. Yeast не заставляет его быть кислым. Если мы, например, store-bought yeast возьмем, дрожжи, купленные в магазине, они же не будут кислые, правильно? Это совсем другое. Я имею в виду
его брожение, так сказать, заставляет его быть, соответственно, sour. Сам хлеб имеет это. Другими словами, wild yeast, они, конечно же, sour, это само собой. Wild yeast, понятно, что это такое? Какие yeast, какие дрожжи? Wild это дикий, конечно же. Дикий, wild. Помним Wild West, Дикий Запад, да? Wild, okay, wild yeast. Wild yeast, how do we make that? We make it from a sourdough starter. That's what we get it from, right? Банальное брожение. What do we add? Flour and water. And that's it. Самый минимальный процесс, самый начальный процесс. So, what do? You need the starter for what? Why do we need starter? Why do we need yeast? Чтобы хлеб поднялся, как скажем. We need starter. Нет, не put, а как? Need it. We need it to. For bread to. Как будет подниматься? Sun. Восход будет sun, и подниматься будет слово следующее. Sunrise, что ли? Ну вот, и мы, значит, возьмем слово rise, конечно же, подняться. To rise. Rise, to rise. Подняться, в прямом смысле. Get up. All right? So we need sourdough starter. Why? We need it for bread to rise. Let's repeat that again. Why do we need sourdough starter? We need it for bread to rise. Exactly. All right. And so you've tried sourdough bread, yeah? Yes. Yes. You like it? Sourdough. Yes, I like it. Nice, nice. Me too. I love it, of course. It's actually, если говорим про healthy stuff, sourdough на втором месте в плане health. All right? А на первом что будет? What's going to be the first one? Самый вкусный и полезный хлеб. Насчет вкусный еще. It's optional. Which bread is the healthiest? It's как бы наверное, да, какой-то Well, we're thinking about something else. Пророщенные всякие вещи, да? Такое, что ли? Я хотел сказать просто бездрожжевой. All right, so without, тогда скажем, without yeast? Without yeast. It's bread without yeast. Yeast, yeah. Yeast. Yeast, of course. All right. На самом деле вся прелесть wild yeast, то, что они безопасные, они именно делаются, в прямом смысле, как я уже сказал, flour and water. That's all. 2 ingredients, nothing else. Никакой химозы, так сказать, нету. All right. But this one, it's store-bought yeast. А это какая yeast? Store-bought. Это какая? Магазинские. Магазинские, of course. В магазине купленные, так сказать. Yes, exactly. So usually, of course, store-bought yeast, you know, if people want to believe that, it's unhealthy. So yeah, wild yeast, you get it from what? From your sourdough starter, yeah? You get it from this. So what do we have in this jar? What's inside this jar? It's a wild yeast. Wild yeast. It's a sourdough starter, of course. Does your wife have the same thing? Actually, I don't know. Yeah, I see. All right. This is a good topic to talk with Dmitry, right? I think it's a store about yeast. You mean when your wife makes it, she makes it from store-bought yeast, yeah? I think that. I think so. I think so, yes. So I think so. Честно говоря, не знаю. Там же дикие, они же тоже, по сути, в магазине, да, продаются? Нет, это не дикие. Это Нет, уже ну магазин все, купленный. тогда это store-bought. Из-за этого, конечно же, они отличаются. Я к тому, что одни как бы считаются более healthy, другие не healthy. Store-bought менее, так сказать, healthy. Wild yeast, как я уже еще раз говорил, вода и мука, все, что нужно для этого. В муке и присутствуют эти дикие колонии нашего yeast. И that's all. All right? That's how you make it. Обратите внимание, просто они растут, и without any other process, нужно просто дополнять, 1 к 1 идет. И они постоянно где-то за неделю, если с нуля начинать, они начинают формировать свои колонии, и они поднимают из-за этого свой размер. Вот. В первый, второй день, конечно же, приобретение этого размера, увеличивание, оно, в принципе, отсутствует. Но потом, дней там 7-й, 6-й, мы уже наблюдаем вот этот рост.
All right, so very cool stuff. И когда делаем хлеб, просто банально, я говорю, там, ну, плюс-минус где-то, я беру, в подробности не буду вдаваться, берешь количество yiста, добавляешь в свое тесто, мешаешь, стоит, ну, это весь процесс, если интересен, I can send you videos about that, but I don't think you're going to be making it. You don't like cooking that, yeah? You like eating it. I think eating is fun, yeah? Yes. I like eating and cooking. All right, check it out. So little boy, well, relatively little, is actually making this. Do you think kids should cook? He's just messing everything up. Do you think kids should cook? Should kids cook? Learn how to cook? Should. 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 Should kids learn how to cook? Learn how to cook. Yes. Так. How to cook. Unquestionably, yeah? Unquestionably yes. Имеется вопрос. Unquestionably без вопроса, безоговорочно. Unquestionably yes. Unquestionably yes. Why? Because it helps them to understanding how из чего может состоит еда и что можно еще приготовить. From what the food is made or consists, может, да? Consists from, yeah. Consists from, and what kind of dishes we can cook. Yeah, sounds good, of course. All right, and it's very important, of course, to know how to cook, especially when kids become adults. Oh yeah. All right, so from what the food is made, or from what. All right, so from what it consists. If we're using the second one, let's use this. From what, either this or that. All right, consists. All right, so from, let's use both of them. All right, very cool. So we know what that is. All right, we know about robots and batter. What's batter? It's not dough. It's batter. Здесь все написано liquid dough. Liquid dough. Liquid dough. We need it to make what? To make healthy bread. Well, no, we don't need for bread. We need for pancakes. We talked about it, yeah? You use it to make pancakes. We don't use dough. We use batter to make pancakes. You understand? To make pancakes. Yeah, we don't use this for pancakes. We use dough for, we talked about it, pizza, for bread, for macaroni, spaghetti, and so on. But for actually something like pancakes or crepes, right? Блинчики, crepes. Помним, что такое crepes? Crepes. Well, understand. Yeah, crepes, little ones, thin ones. All right. So we need liquid dough, or in other words, batter. Why do we need batter? We need batter to make. We need batter to make. Pancakes. All right, I'm sorry, Данил, это нереально легкие вопросы, так что имейте в виду, вы, наверное, как-то отвлекаетесь. All right. Да, что-то запутался уже с этими дрожжами. All right, я вас понял. Yeast, на самом деле, это легкий ингредиент, мы не фанатеем с рецептами и так далее, из-за этого мы это не внедряли в урок. Несмотря на это, у меня порой были уроки, где это было интересно студенту. Так что это просто поверхностно, еще раз говорю, knowledge, ничего большего. Слова такие, как sour, мы должны знать. И когда слово со словом, конечно же, это сложное существительное. Sourdough, ничего сложного. All right. Мы не можем постоянно, ну, можем, конечно, если хотите, только про Теслу разговаривать или про экономику, мы это затрагивали. Из-за этого немножечко хвостиком задели, немножко cooking. Тем более, я когда спросил просто про хлеб, я бы не развивал эту тему, если бы вы мне не сказали, что you make it. Я просто редко слышу от студентов то, что we make bread. I'm like, wow, just like me. Чаще всего, что говорят, we buy bread, of course. All right. Sounds good. All right, so make more examples. Have fun. Do you have any questions? All good. All clear.
Sounds good, all right? Speak English especially to Dmitry about sourdough. If he makes it, he's gonna like it. Talk to him, ask him some questions. All right? Okay. I'll see you next time, Dino. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Always welcome. Thank you. Bye.